previous questions of probability theory. ഇവിടെ നമ്മുടെ +1 പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയിലെ ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ്. അപ്പം അത് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് സാധാരണ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് അഡീഷൻ റൂൾ, പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി, അങ്ങനെ പി ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം. If 2/11 is the probability of the event A, question number 1, P of A equal to 2/11, P of A equal to 2/11, then not A, P of not A is P of A dash. P of A dash is equal to 1 minus P of A, that's equal to 1 minus 2/11 is equal to 11 minus 2/11, which is 9/11. Now second part, P of A equal to 3/5, P of B equal to 1/5, then P of A union B, if A and B are mutually exclusive. If A and B are mutually exclusive, P of A union B is equal to P of A plus P of B. Okay, that's equal to 3/5 plus 1/5, that's equal to 4/5. Now question number 3, a coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occurs? When a coin is tossed 2 times, then the sample space contains 4 elements, HH, HT, TH and TT. Okay, then the probability that at least one tails, probability of at least one tail means the number of tails is greater than or equal to 1. Okay, at least one tail means at least one tail. One tail means number of tails greater than or equal to 1, that is HT, TH and TT. Therefore probability of at least one tail is equal to 3/4. Okay, now see the second one. A bag contains 9 balls of which 4 are red, 3. A bag contains 9 balls of which 4 are red, 3 are blue and 2 yellow. The balls are similar in shape and size. A ball is drawn at random from the bag. Calculate the probability that the ball drawn will be P of probability of first one, probability of getting a red ball is equal to, here number of red ball is 4/9. Okay, now second one, probability of not yellow is equal to, the number of not yellow balls is red and blue, that is 7/9. And third one, probability of neither red nor yellow, neither red nor yellow. Okay, neither red nor yellow is equal to, so this is not neither nor, either red or yellow. Okay, either red or yellow. Okay, that is equal to, this is of the form P of A or B. Or means union. If the 70 is A, the 70 is B, this is of the form P of A union B. That is P of red plus P of yellow minus P of red and yellow. Okay, that is P of red ball is 4/9 plus P of yellow balls is 2/9
and a ball which is both red and yellow, that is 0, that is equal to 6 by 9. Okay. Now see the third one. A and B are two events such that P of A 1 by 3, P of B 1 by 5, P of A union B 1 by 7 by 15, then P of A intersection B. First one, we know that P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B 7 by 15 is equal to 1 by 3 plus 1 by 5 minus P of A intersection B. That is 7 by 15 is equal to, this is 5 plus 3, 8 by 15 minus P of A intersection B. Therefore, P of A intersection B is equal to 8 by 15 minus 7 by 15 is equal to 1 by 15. Okay. Now P of A dash. P of A dash is equal to 1 minus P of A. Second part. P of A dash is equal to 1 minus P of A, that's equal to 1 minus 1 by 15. P of A is 1 by 3, 1 minus 1 by 3 is equal to 1 minus 1 by 3, which is 2 by 3. Okay. Now fourth one, the probability of a sure event is, probability of sure event is equal to 1. Now second one, two dice are thrown together, so sample space is 1 1 etc 6 6, 36 elements are here. What is the probability that sum of the numbers on the two faces is 8? Sum is equal to 8 means sum of the numbers is 8, means the elements are, if we start with 1, there is no element. 1 2 6, first is 2 6, then 3 5, then 4 4, then 5 3, and 6 2, 2 4 and 5 elements. So P of sum of the numbers is 8 is equal to 5 divided by 36. Favorable outcomes are 5 by 36. Okay. Next one, A and B are two events such that P of A 0.42, P of B 0.48, A intersection B is given. Then find P of not A. P of not A is same as P of A dash, that is 1 minus P of A, that is 1 minus 0.42, 0.58. Okay, first one. Now second one, P of not B. P of not B is equal to P of B dash, that is 1 minus P of B, 1 minus 0.48, that is 0.52. Okay, second one. Now third one is P of A union B. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, that's equal to P of A 0.42 plus 0.58 minus 0.16. That's equal to 0.74. Okay. Now the next problem. Two events A and B, two students A and B appeared in an examination. The probability of A pass the examination is 0.25. B pass the examination is 0.45. Also probability that both will pass is 0.1. Find the probability that both will not pass. So let A be the event. We can choose two events A and B. Let A be the event that student A pass the examination. Student A pass the examination. Okay. Then B be the event that student B pass the examination.
P of A is 0.25, then P of B is equal to 0.45 and P of A intersection B is equal to 0.1. Now first part, both will not pass. Both will not pass means the student A do not pass the examination and student B do not pass the examination. That is P of both will not pass. Both will not pass is equal to P of A do not pass and B do not pass the examination, which is by De Morgan's law, which is A union B the whole dash, which is equal to 1 minus P of A union B. That's equal to 1 minus P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. That's equal to 1 minus P of A. P of A is 0.25 plus 0.45 minus 0.1. That's equal to 1 minus 0.6. 0.6. Okay, that's equal to 0.4. Okay. Next, second one, only one of them will pass. Only one of them will pass. P of only one of them will pass. അതായത് A only അല്ലെങ്കിൽ B only എന്നാണ്. P of A only അല്ലെങ്കിൽ B only. Okay. P of A only or B only വന്നാൽ ഈ or വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സമ്മാക്കാം. That is P of A only plus P of B only എന്നാവും. ഓക്കെ, എ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന എക്കകത്ത് നിന്ന് ഇന്റർസെക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. പി ഓഫ് എയിൽ നിന്ന് ആ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് കളയുക. അതേപോലെ പി ഓഫ് ബിയിൽ നിന്ന് ആ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് കളയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് 2 ടൈംസ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ്. ഇത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് 2 ടൈംസ് ഓഫ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ്. പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 0.25, അടുത്തത് 0.45 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 0.1 എത്ര കിട്ടും? 0.5 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? .7 minus 0.2. Yes. Next one. If M and N are 2n such that P of M is given, P of N is given, then M intersection N is given. P of first one, P of M or N. Okay. P of M or N എന്ന് പറയുന്നത് M union N ആണ്. That is P of M plus P of N minus P of M intersection N ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർ വന്നാൽ അത് പ്ലസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓർ വന്നപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തു. അല്ല, ഓർ വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. അത് എ ഓൺലി ബി ഓൺലിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ P of M 1/4ഉം അടുത്തത് 1/2ഉം മൈനസ് 1/6ഉം ആവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 1/4 പ്ലസ് 2/4 എന്നാവും. അപ്പോൾ അത് 3/4 എന്നാവും. 3/4 മൈനസ് 1/6. ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 9 മൈനസ് 2 7/12 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, not M and not N. P of not M and
not n. That's equal to P of not m എന്ന് പറയുന്നത് m complement m dash and intersection n dash. That is equal to P of ഇതിന് m union n the whole dash എന്ന് കൊടുക്കാം. That is 1 minus P of m union n ആണ്. That is 1 minus 7 by 12. Okay, 12 minus 7, 5 by 12 എന്ന് കിട്ടും. Okay. Next one. If A and B are two events associated with a random experiment such that P of A 0.3, P of B 0.4 and P of A union B 0.5, then P of A intersection B, first one a part, P of A union B, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B is 0.5 equal to 0.3 plus 0.4 minus P of A intersection B. That is 0.5 is equal to 0.7 minus P of A intersection B. Therefore, P of A intersection B is equal to 0.7 minus 0.5, that's equal to 0.2. Okay. Now B part, P of A dash union B dash is equal to, this is A intersection B the whole dash, which is equal to 1 minus P of A intersection B, this 1 minus 0.2, 0.8. Now a coin is tossed twice, sample space HH, HT, TH, TT. Okay. Now what is the probability that at least one tails occurs? We have already done that problem. At least one tail. At least one tail എന്ന് പറയുമ്പോൾ tailന്റെ എണ്ണം ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ എന്നാണ്. അതായത് HT വരും, TH വരും, TT വരും. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത് probability of at least one tail is equal to 3/4. Okay. Next one, A and B are two events in a random experiment. Then P of first one, P of A plus P of B minus P of A intersection B is equal to P of A union B. Okay. Now second one, given that P of A 0.5, P of B 0.6 and P of A intersection B 0.3, find P of A union B. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. That is 0.5 plus 0.6 minus 0.3. That's equal to 0.8. Okay. Next is P of A dash. P of A dash. P of A dash is equal to 1 minus P of A. That is equal to 1 minus P of A is 0.5. So answer is 0.5. Now third part. Two dice are thrown simultaneously. So sample space is 1 1 etc. up to 6 6. 36 elements are here. What is the probability of getting a doublet? Getting a doublet. What are the doublets? Doublets are രണ്ട് ഡൈയിലും ഒരേ നമ്പർ വരുന്നതിനെയാണ് ഡബിളറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 6 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 5 then 6 6. So probability of getting a doublet, probability of getting a doublet is equal to 6/36, 1/6. Okay. Next one, the probability that Ramu passed the examination in maths and physics is 0.5. Ramu passed the examination in both maths and physics. So നമുക്ക് ആ ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. എം എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് രാമു പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ മാത്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. എം എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് രാമു പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ മാത്സ്. രാമു പാസ് ദി എക്സാം ഇൻ മാത്സ്. അത് നമുക്ക് എം എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് അത് ഫിസിക്സിന് ഉള്ള കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എം ഇന്റർസെക്ഷൻ ബോത്ത് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് എന്നാണ്. പി ഓഫ് എം ഇന്റർസെക്ഷൻ പി
P of M intersection P is equal to 0.5. The probability of passing neither maths nor physics, P of M dash intersection P dash, neither nor, അത് 0.1 ആണ്. And probability of passing maths P of M എന്ന് പറയുന്നത് P of M എന്ന് പറയുന്നത് 0.75 ആണ്. First one, P of M dash intersection P dash is equal to 0.1. This is P of M union P the whole dash is equal to 0.1. 1 minus P of M union P is equal to 0.1. Therefore, P of M union P is equal to 1 minus 0.1, that is 0.9. Okay. Now second part is what is the probability of passing physics? P of P കാണണം. അപ്പോൾ P of P കാണുന്നതിന് P of M union P യുടെ ഫോർമുല എഴുതിയാൽ P of M plus P of physics minus P of M intersection P. M union P 0.9 is equal to P of M എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 0.75 plus P of physics ആണ് കാണേണ്ടത്. M intersection P എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 0.9 is equal to 0.75 minus 0.5 is 0.25. Okay, 0.25 plus P of P. Therefore, P of P is equal to P of probability of physics is equal to 0.9 minus 0.25. That's equal to 0.65. Okay. If A and B are two events such that P of A 1 by 4, P of B 1 by 2, P of A intersection B, first one P of A dash. P of A dash is equal to 1 minus P of A, that is 1 minus 1 by 4, 3 by 4. Second part, P of A union B. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay. That's equal to P of A 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 8, which is equal to 1 by 4 plus 1 by 2 is 6 by 8 minus 1 by 8, which is equal to 5 by 8. Now third part, what is the third one? P of A dash intersection P of A dash intersection B is equal to, see, A dash intersection B. What is A dash? A dash is the complement of A. This is A, then A dash is the complement of A dash. Now we have to find A dash intersection B. Now B is here, so this shaded portion is A dash. If we take intersection with B, so B is shaded here. If we take intersection with B, the common portion is this region. What is the region? Common portion is here. This is the common region. Common region can be shaded by this yellow color. Okay, common region is this one. This is the common region. So this common region is B minus ഈ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇതാണ് കോമൺ റീജിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോമൺ റീജിയൻ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ബിക്ക് നിന്ന് ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് കളഞ്ഞാൽ ഈ യെല്ലോ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ പി ഓഫ് എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി minus P of A intersection B. Okay, which is equal to P of B. P of B is 1 by 2 minus P of A intersection B is 1 by 8. So multiplying by 4,
4 minus 1, 3 by 8. Okay. Next one, the number of outcomes in the sample space. First one, the number of outcomes in the sample space of the random experiment of throwing 2 dice. That is 6 square. Okay. Now, second one, two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination. A be the event that Anil qualify the examination. Qualify the examination. Okay. And B be the event that Ashima qualify the examination. P of A is equal to 0.05 and P of B is equal to 0.1. And probability both will qualify the examination. P of A intersection B is equal to 0.02. Find the probability that both will not qualify the examination. That is, we have to find P of A dash intersection B dash. Anduvilla. A dash union alla, A dash intersection B dash. That is equal to P of A union B the whole dash. That is 1 minus P of A union B. That is 1 minus P of A plus P of B minus P of A intersection B. 1 minus P of A is 0.05 plus 0.1 minus 0.02, which is equal to 1 minus 0.13 is equal to 0.87. Okay. Next one. If A and B are mutually exclusive and exhaustive events, then P of A union B is equal to, first one, if A and B are mutually exclusive and exhaustive. Exhaustive means A union B is the sample space, and mutually exclusive means A intersection B is equal to null set. So P of A union B is equal to P of A plus P of B, and P of S is 1. P of A union B is equal to P of A plus P of B, which is equal to P of S, that's equal to 1. Now second part, that is question number 6. Okay, refer that we have already done in sixth one. Okay, refer question number 6. Okay. Now next is in a random experiment. In a random experiment, 6 coins are tossed simultaneously. Write the sample points. See, when a coin is tossed, number of elements in the sample space is 2 raised to 1. 2 coins are tossed. One coin tossed, number of elements in S is equal to 2 raised to 1. 2 coins, number of elements in S is equal to 2 square. 3 coins, number of elements in S is equal to 2 cube. So 6 coins, number of elements in S is equal to 2 raised to 6. Okay. Now second part is P of A, P of B, P of A intersection B are given. Find P of A dash. P of A dash is equal to 1 minus P of A, that is 1 minus 0.5. Now P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B, that is P of A 0.5 plus 0.6 minus 0.3
that's equal to 0.8 P of A union B. Now P of A dash intersection B dash is equal to P of A union B the whole dash, that is 1 minus P of A union B, that is 1 minus P of A union B is 0.8 is equal to 0.2. Now P of A dash union B dash is equal to P of A intersection B the whole dash 1 minus P of A intersection B, 1 minus P of A intersection B is 0.3, 0.7. Okay. Next one, P of A dash is equal to 0.8. That value of P of A is equal to 1 minus P of A dash, 1 minus 0.8, 0.2. Second one, in a class of 60 students, 30 selected for NCC. Okay. And 24 selected for 32 selected for NSS. So A be the event that number of students, students selected for NCC. B be the event that set of students selected for NSS. P of A is equal to 30 divided by 60, that's equal to 3 by 6. P of B is equal to 32 selected for NSS, 32 by 60. 30 by 60 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, ചെറുതാക്കണ്ട. അടുത്തത് P of A intersection B is equal to 24 by 60. Okay, question number A. The student selected for NCC or NSS. P of NCC or NSS. P of A union B. P of A plus P of B minus P of A intersection B. That is equal to 1938 divided by 60. 38 by 60. Now B part. The student has selected neither NCC nor NSS. P of A dash intersection B dash. That is 1 minus P of A union B, 1 minus 38 by 60, 22 by 60. Okay. Next one. 2 dice are thrown. Sample space contains 36 elements, 1, 1, 2, 6, 6. A be the event to get an even number on the first die. A, even number on the first die. Right? B be the event that sum of the numbers is 8. Sum of the numbers is 8. Write the sample space. So sample space 1, 1, etc. up to 6, 6. That is the first one. Now second one, write the outcomes favorable to the event A and B. A is equal to even number on the first die, 2, 1, 2, 2, etc. to 6. Then 4, 1, 4, 2, etc. 4, 6. Then 6, 1, 6, 2, etc. 6, 6. Even number on the first day. So A is the event. Now B, sum of the numbers is 8. That is 2, 6. Then 3, 5. Then 4, 4. 5, 3. And 6, 2. Okay. P of A. So P of A intersection B. A intersection B is equal to 2, 6.
then 4 4, then 6 2. Okay, P of A is equal to, here 18 elements, 18 divided by 36. P of B is 5 by 36, and P of A intersection B, common element, is 3 divided by 36. P of A or B, P of A or B, P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B, with 18 by 36 plus 5 by 36 minus 3 by 36, that is 20 divided by 36. 20 by 36, 5 by 9. Okay. Next one, a box contains 6 red, 5 blue and 4 green. 3 balls are drawn from the box. Find the probability that all are blue. First one, probability of 3 balls are blue. അപ്പോൾ ബ്ലൂ 3 എണ്ണം എടുക്കണം. 3 എണ്ണം 5 ബ്ലൂ ആണുള്ളത്. 5-ൽ നിന്നും 3 ബോൾ 5C3 ബേസിൽ എടുക്കാം. ബൈ ടോട്ടൽ ഇവിടെ 15 ആണ്. ടോട്ടൽ ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 15 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 15C3 ആണ്. ഓക്കെ, 5C3യുടെ വാല്യൂ 5 into 4 into 3 by 1 into 2 into 3. ഇവിടെ 15 into 14 into 13 by 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3 ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, 5ഉം 15 ആവുമ്പോൾ 3 ആവും. ഈ 3 ക്യാൻസൽ ആവും. 2ഉം 14 ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ 7ഉം ഇവിടെ 2 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 by 7 into 13, 2 by 91. Okay, now second part, all balls are either red or blue. Okay, probability of all are either red or blue is equal to, okay, അപ്പോൾ റെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആയാൽ മതി. റെഡോ ബ്ലൂവോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 11 ബോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ കേസ് ഈ 11ൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 3 എടുത്താൽ മതി. 11C3 by 15C3 എന്നാവും. അപ്പോൾ 11 into 10 into 9 by 1 into 2 into 3 divided by 15 into 14 into 13 by 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3 ക്യാൻസൽ ആവും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 33 by 91 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് 5 കൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 3 ആവും. 3 ഇവിടെ 3 വരും. അപ്പോൾ 2ഉം 14ഉമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ 7 ആവും. അപ്പോൾ 33 divided by 91. ഓക്കെ, നൗ തേർഡ് പാർട്ട്, at least one green. At least one green means P of at least one green. ഈ at least oneൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 1 minus P of no green എന്നാണ്. at least 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 1ൽ കൂടുതലോ ഗ്രീൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1ൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് നോ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് either red or blue എന്നാണ്. probability of either red or blue. P of either red or blue, that is 1 minus 33 by 91. Okay, that's equal to 58 divided by 91. Next one, a coin is drawn repeatedly until a tail comes up. A coin is tossed. Repeatedly. ഒരു കോയിൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ടോസ് ചെയ്യുന്ന ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഒരു ടെയിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്.
What is the sample space for this experiment? സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആദ്യം ടെയിൽ കിട്ടിയാൽ നിർത്താം, അതിൽ ആദ്യം ഹെഡ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ടെയിൽ കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഹെഡ് രണ്ടാമത് ഹെഡ് പിന്നെ ടെയിൽ. എപ്പോഴാണ് ടെയിൽ കിട്ടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക എന്നാണ്. ആദ്യം ഹെഡ് രണ്ടാമത് ഹെഡ് മൂന്നാമത് ഹെഡ് പിന്നെ ടെയിൽ, ഇങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, 3 coins ആർ ടോസ്ഡ് വൺസ്, ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ്. 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ 8 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. 3 H വരുന്ന കേസ് എഴുതുക, 2 H വരുന്ന എല്ലാ കേസും എഴുതുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് 1 H വരുന്ന കേസ് എഴുതുക, അടുത്തത് H ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേസ് എഴുതുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പാർട്ട് പി ഓഫ് നോ ഹെഡ്, നോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ടെയിലാണ്, 1/8 എന്നാവും. ഓക്കെ, അടുത്തതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് പി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി 1 ഹെഡ്, പി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി 1 ഹെഡ്. അത് എക്സാക്ട്ലി 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡ് മാത്രം വരുന്നത് 3 കേസാണ്. ഇതാണ് എക്സാക്ട്ലി 1 ഹെഡ്, 3/8 ആവും. ഇനി സി പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഹെഡ്, പി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഹെഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നോക്കിയാൽ 1 മൈനസ് പി ഓഫ് നോ ഹെഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് നോ ഹെഡ് 1/8 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 7/8 എന്ന് കിട്ടും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഹെഡ്. ഇനി ഡി പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്സ്, പി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്സ്, 2 2 കൂടുതലോ ഹെഡുകൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. 2 2 കൂടുതലോ ഹെഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വരാം 3 വരാം. അപ്പോൾ ടോട്ടല് 4/8 ആണ്, 1/2, 4/8, 1/2. Next one, E and F are two events such that P of E dash, P of E dash is given. P of E dash is equal to 13/15. P of F dash, P of E and F. P of F dash 8/15. P of E and F. P of E intersection F 1/15 ആണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം P of E. P of E കാണുന്നതിന് 1 മൈനസ് P of E ഡാഷ് ആണ്, 1 മൈനസ് 13/15, that is 2/15. അടുത്ത P of F ആണ്. P of F is equal to 1 മൈനസ് P of F dash, that is 1 minus P of 8/15, that is equal to 7/15. Okay, now second one, second part is P of E or F. P of E or F is P of E union F. P of E union F is equal to P of E plus P of F minus P of E intersection F, that's equal to P of E. P of E is 2/15 plus P of F 7/15 minus intersection is 1/15, that's equal to 8/15. Okay, now third one is P of not E and not F. P of E dash intersection F dash is equal to 1 minus P of E union F, that is 1 minus E union F is 8/15, that's equal to 7/15. Okay, John and Mary appeared in an examination. The probability that John will qualify the examination is 0.5 and Mary will qualify the examination is 0.1. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that let A, B and ആദ്യം നമുക്ക് ഇവൻസ് എയും ബി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തത് ജോൺ ക്വാളിഫൈ ദ എക്സാം, ജോൺ ക്വാളിഫൈ ദി എക്സാം. അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മേരി ക്വാളിഫൈ ദി എക്സാം. പി ഓഫ് എ 0.05, പി ഓഫ് ബി 0.1, പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി 0.02. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തത് ജോൺ ഓർ മേരി, പി ഓഫ് ജെ എ ഓർ ബി, പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി minus P of A intersection B.
that is 0.05 plus 0.1 minus 0.02, that's equal to 0.13. First one. രണ്ടാമത്, both Johnny and Mary will not qualify the examination. P of A dash intersection B dash രണ്ടുപേരും ഇല്ല, അത് 1 minus P of A union B ആണ്. 1 minus 0.13, that is 0.87. Now third one, at least one of them will not qualify the examination. At least one of them will not qualify. At least one of them will not qualify. Okay, will not qualify the exam is same as 1 minus probability of both of them. Both of them will qualify. Okay, that's equal to 1 minus P of E intersection F, that is 1 minus P of A intersection B. 1 minus P of A intersection B, that is 1 minus 0.02, 0.98. Okay. Next, a coin is tossed repeatedly until a head comes up. Sample space വരുന്നത് ആദ്യം ഹെഡ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി എച്ച് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ടി 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 എച്ച് വരാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. രണ്ടാമത്തത്, A and B are two events in a random experiment, then P of A union B is equal to P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B ആണ്. Second one. മൂന്നാമത്തത്, P of A, P of B, P of A intersection B are given. P of not A and not B. So P of A dash intersection B dash is equal to 1 minus P of A union B. That's equal to 1 minus P of A union B is P of A. P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay. That's equal to 1 minus 1 by 3, which is 2 by 3. 2 by third one is 2 by 3. Okay. Now fourth one. A bag contains 9 discs, of which 4 are red, 3 are blue, 2 yellow. A part, probability of getting a red ball is equal to 4 by 9, total 9. B part, probability of not yellow. Not yellow means 4 plus 3 7 by 9. Okay. Next is match the following. P of A is equal to 1 by 4. Then P of not A is equal to 1 minus 1 by 4, 3 by 4. B part, P of A, P of B, P of A union B are given. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. 1 by 12 equal to 1 by 3 plus 1 by 4 minus P of A intersection B. That is 1 by 12 equal to, this is 7 by 12 minus P of A intersection B. So P of A intersection B is equal to 7 by 12 minus 1 by 12, that's equal to 6 by 12, which is equal to 1 by 2. Okay. Now C part, if S is the sample space, then P of S is equal to 1. Probability of the sample space is 1. So that is the first one. Now for the second one, 2 dice are thrown at random. Find the probability of getting a doublet. Getting a doublet means there are 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Probability of getting a doublet is equal to 6 by 36. We have already done 1 by 6. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ബാർ, ഗെറ്റിംഗ് എ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡൈസ് ഈസ് 8. അതും നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. 8 കിട്ടുന്നത് 2 6 3 5 4 4 3 5 5 3. 2 6 6 2 4 4 3 5 5 3, that is 5 by 36. Probability of
Getting a sum of the numbers on the dice is 8. Sum is 8 is equal to 5 by 36. Okay.